Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari Ketua Umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret kepala daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ambil bagian dalam pembekalan di hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen menarik terjadi saat Gibran membacakan sebuah pantun di depan ratusan kepala daerah yang ada. Petikan pantun itu dibagikan di akun Instagramnya. Anak berajuk, matanya merah, bertemu Pak Raden, diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Kemudian dijawab oleh kepala daerah dengan sebutan
cakep. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Sebelumnya, kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam pembekalan yang dimulai sejak Jumat 21 Februari 2025 itu. Meski ada juga sebagian kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati dan tetap ikut sejak hari pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akhirnya bergabung di hari keempat pembekalan setelah berdiskusi dengan DPP Partai juga Megawati. Namun masih menyisakan 10 kepala daerah yang pada akhirnya tidak mengikuti retreat dan hanya mengirimkan sekretaris daerah atau perwakilan. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari Ketua Umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret kepala daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ambil bagian dalam pembekalan di hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen menarik terjadi saat Gibran membacakan sebuah pantun di depan ratusan kepala daerah yang ada. Petikan pantun itu dibagikan di akun Instagramnya.
anak berajuk matanya merah, bertemu Pak Raden diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Kemudian dijawab oleh kepala daerah dengan sebutan cakep. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Sebelumnya, kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam pembekalan yang dimulai sejak Jumat 21 Februari 2025 itu. Meski ada juga sebagian kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati dan tetap ikut sejak hari pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akhirnya bergabung di hari keempat pembekalan setelah berdiskusi dengan DPP Partai juga Megawati. Namun masih menyisakan 10 kepala daerah yang pada akhirnya tidak mengikuti retreat dan hanya mengirimkan sekretaris daerah atau perwakilan. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari Ketua Umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret Kepala Daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ambil bagian dalam pembekalan di hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen menarik terjadi saat Gibran membacakan sebuah pantun di depan ratusan kepala daerah yang ada. Petikan pantun itu dibagikan di akun Instagramnya.
anak merajuk matanya merah, bertemu Pak Raden diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Kemudian dijawab oleh kepala daerah dengan sebutan cakep. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Sebelumnya, kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam pembekalan yang dimulai sejak Jumat 21 Februari 2025 itu. Meski ada juga sebagian kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati dan tetap ikut sejak hari pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akhirnya bergabung di hari keempat pembekalan setelah berdiskusi dengan DPP Partai juga Megawati. Namun masih menyisakan 10 kepala daerah yang pada akhirnya tidak mengikuti retreat dan hanya mengirimkan sekretaris daerah atau perwakilan. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari Ketua Umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret kepala daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ambil bagian dalam pembekalan di hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen menarik terjadi saat Gibran membacakan sebuah pantun di depan ratusan kepala daerah yang ada. Petikan pantun itu dibagikan di akun Instagramnya.
anak merajuk matanya merah, bertemu Pak Raden diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Kemudian dijawab oleh kepala daerah dengan sebutan cakep. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Sebelumnya, kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam pembekalan yang dimulai sejak Jumat 21 Februari 2025 itu. Meski ada juga sebagian kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati dan tetap ikut sejak hari pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akhirnya bergabung di hari keempat pembekalan setelah berdiskusi dengan DPP Partai juga Megawati. Namun masih menyisakan 10 kepala daerah yang pada akhirnya tidak mengikuti retreat dan hanya mengirimkan sekretaris daerah atau perwakilan. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhalgansi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari Ketua Umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret kepala daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro,
Menteng, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ambil bagian dalam pembekalan di hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen menarik terjadi saat Gibran membacakan sebuah pantun di depan ratusan kepala daerah yang ada. Petikan pantun itu dibagikan di akun Instagramnya. Anak merajuk, matanya merah, bertemu Pak Raden, diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Kemudian dijawab oleh kepala daerah dengan sebutan cakep. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Sebelumnya, kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam pembekalan yang dimulai sejak Jumat 21 Februari 2025 itu. Meski ada juga sebagian kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati dan tetap ikut sejak hari pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akhirnya bergabung di hari keempat pembekalan setelah berdiskusi dengan DPP Partai juga Megawati. Namun masih menyisakan 10 kepala daerah yang pada akhirnya tidak mengikuti retreat dan hanya mengirimkan sekretaris daerah atau perwakilan. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari Ketua Umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret Kepala Daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ambil bagian dalam pembekalan di hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen menarik terjadi saat Gibran membacakan sebuah pantun di depan ratusan kepala daerah yang ada. Petikan pantun itu dibagikan di akun Instagramnya.
anak merajuk matanya merah, bertemu Pak Raden diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Kemudian dijawab oleh kepala daerah dengan sebutan cakep. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Sebelumnya, kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam pembekalan yang dimulai sejak Jumat 21 Februari 2025 itu. Meski ada juga sebagian kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati dan tetap ikut sejak hari pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akhirnya bergabung di hari keempat pembekalan setelah berdiskusi dengan DPP Partai juga Megawati. Namun masih menyisakan 10 kepala daerah yang pada akhirnya tidak mengikuti retreat dan hanya mengirimkan sekretaris daerah atau perwakilan. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari Ketua Umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret Kepala Daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ambil bagian dalam pembekalan di hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen menarik terjadi saat Gibran membacakan sebuah pantun di depan ratusan kepala daerah yang ada. Petikan pantun itu dibagikan di akun Instagramnya. Anak berajuk matanya merah,
bertemu Pak Raden diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Kemudian dijawab oleh kepala daerah dengan sebutan cakep. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Sebelumnya, kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam pembekalan yang dimulai sejak Jumat 21 Februari 2025 itu. Meski ada juga sebagian kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati dan tetap ikut sejak hari pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akhirnya bergabung di hari keempat pembekalan setelah berdiskusi dengan DPP Partai juga Megawati. Namun masih menyisakan 10 kepala daerah yang pada akhirnya tidak mengikuti retreat dan hanya mengirimkan sekretaris daerah atau perwakilan. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari Ketua Umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret kepala daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa,
25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ambil bagian dalam pembekalan di hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen menarik terjadi saat Gibran membacakan sebuah pantun di depan ratusan kepala daerah yang ada. Petikan pantun itu dibagikan di akun Instagramnya. Anak berajuk, matanya merah, bertemu Pak Raden, diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Kemudian dijawab oleh kepala daerah dengan sebutan cakep. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Sebelumnya, kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam pembekalan yang dimulai sejak Jumat 21 Februari 2025 itu. Meski ada juga sebagian kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati dan tetap ikut sejak hari pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akhirnya bergabung di hari keempat pembekalan setelah berdiskusi dengan DPP Partai juga Megawati. Namun masih menyisakan 10 kepala daerah yang pada akhirnya tidak mengikuti retreat dan hanya mengirimkan sekretaris daerah atau perwakilan. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari Ketua Umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret Kepala Daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ambil bagian dalam pembekalan di hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen menarik terjadi saat Gibran membacakan sebuah pantun di depan ratusan kepala daerah yang ada. Petikan pantun itu dibagikan di akun Instagramnya.
anak merajuk matanya merah, bertemu Pak Raden diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Kemudian dijawab oleh kepala daerah dengan sebutan cakep. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Sebelumnya, kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam pembekalan yang dimulai sejak Jumat 21 Februari 2025 itu. Meski ada juga sebagian kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati dan tetap ikut sejak hari pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akhirnya bergabung di hari keempat pembekalan setelah berdiskusi dengan DPP Partai juga Megawati. Namun masih menyisakan 10 kepala daerah yang pada akhirnya tidak mengikuti retreat dan hanya mengirimkan sekretaris daerah atau perwakilan. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari ketua umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret kepala daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro,
Menteng, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ambil bagian dalam pembekalan di hari ke-6 retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Momen menarik terjadi saat Gibran membacakan sebuah pantun di depan ratusan kepala daerah yang ada. Petikan pantun itu dibagikan di akun Instagramnya. Anak merajuk, matanya merah, bertemu Pak Raden, diberi kedondong, kata putra sulung Jokowi itu. Kemudian dijawab oleh kepala daerah dengan sebutan cakep. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong, kata Gibran. Sebelumnya, kepala daerah dari PDIP diminta menunda keikutsertaan dalam pembekalan yang dimulai sejak Jumat 21 Februari 2025 itu. Meski ada juga sebagian kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati dan tetap ikut sejak hari pertama, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akhirnya bergabung di hari keempat pembekalan setelah berdiskusi dengan DPP Partai juga Megawati. Namun masih menyisakan 10 kepala daerah yang pada akhirnya tidak mengikuti retreat dan hanya mengirimkan sekretaris daerah atau perwakilan. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming Raka menjadi pemateri dalam retret di Magelang pada Rabu 26 Februari. Dalam pembekalan itu, Gibran justru memberikan sindiran pedas berupa pantun. Adapun sindiran itu ditujukan kepada kepala daerah yang tak mengikuti retret di Magelang. Video sindiran Gibran beredar di media sosial, salah satunya diunggah akun TikTok Inhal Kensi pada Rabu 26 Februari. Dalam video itu, Gibran mengaku mendapat informasi bahwa ada 10 kepala daerah yang tak mengikuti sesi yang dibawakannya. Namun tak dibeberkan alasan 10 kepala daerah itu absen saat Gibran membawakan materi. Lantas Gibran mengaku sudah menyiapkan pantun untuk mereka yang tak hadir. Sementara video Gibran menyampaikan pantun itu diunggah di Instagram pribadinya pada Kamis 27 Februari. Dalam pantun itu, Gibran meminta agar kepala daerah harus mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto. Para kepala daerah yang ada di ruangan langsung menyambut pantun itu dengan riuh. Di satu sisi, para kepala daerah dari PDIP sudah mengikuti retret di Magelang sejak Senin 24 Februari. Namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap patuh terhadap instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga Wayan Koster tak mengikuti retret di Magelang. Tadi saya cek yang absen hanya 10 orang. Karena yang absen 10 orang, ini sudah saya siapkan pantun khusus untuk 10 orang itu. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendapat tugas penting dari Ketua Umumnya di PDIP, Megawati Soekarno Putri di hari ke-6 program Retret Kepala Daerah, Rabu, 26 Februari 2025. Pada hari ke-6 ini, akan ada pemaparan materi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada seluruh peserta retret kepala daerah se-Indonesia. Seperti diketahui, PDIP memiliki sejarah pahit dengan Gibran. Putra Presiden ke-7 RI Jokowi itu sempat diusung PDIP memenangkan Pilkada Solo dan menjadi wali kota di sana. Namun, Gibran akhirnya dipecat ketika memutuskan mencalonkan diri menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, di saat PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Rupanya, kehadiran Gibran sebagai pemateri di retret kepala daerah ini cukup menjadi atensi Partai Banteng. Saat konferensi pers PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025, malam, juru bicara PDIP, Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan para kepala daerah dari PDIP akan walk out saat Gibran mengisi materi di retret. Basarah menjelaskan, Megawati sudah menugaskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara khusus untuk memimpin para kepala daerah di retret. Pramono, yang merupakan politikus senior PDIP itu, diminta membaca dinamika di area retret untuk menentukan sikap. Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung. Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan, katanya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedongdong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong.